ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Next one is the mechanism of respiration. So they are like some certain mechanism also involved in the respiration, like the lung is surrounded, okay, the lung is so protected, it is protected in every side, like the chest muscles. If you see front side, sternum, we call it as sternum, and sides is surrounded by the ribs, and at the back you have the backbone, right? So these ribs are joined to the spinal cord here. So here the diaphragm plays a major role in the mechanism. Here we have the lung, right? This is the lung, okay. We have the lung like this, okay. This lung is surrounded by this chest muscles here, chest muscles, even on sides like this, on sides like this. These are the ribs, they are surrounded by the ribs here, and on the abdomen like this, on abdomen, see your abdomen there. So when you breathe out, when breathe in, you feel something is happening there. So just imagine, so like this we having some dome shaped structure called the diaphragm. So this dome shaped structure we call it as diaphragm. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITN and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join. Diaphragm. So what is the mechanism here? So what will happen in inspiration? What will happen in expiration? When you inspire, inspiration, during inspiration, what is happened here? Oxygen enters, or simply inhale, just inhale like this. What happened now? Just inhale once. What happened? Our chest cavity increases, our chest cavity somewhat like a balloon, it increases. So during inspiration, our chest cavity increases, okay, chest cavity, and along with diaphragm, just absorb the diaphragm, just breathe in. What happened? Just what happened here?
So it will be in a contraction. So the diaphragm also will be in the shape of the dome shape, like this. Okay. So even the diaphragm contracts. When it is contracts, it will be like flat shape, flattened. Okay. It's like general ga e shape untundi. So when contracts like this, it will flats, like ila contracts అయిపోతుంది, like flats అయిపోతుంది, flattened అయిపోతుంది. It will be when we inspire, I mean when we take it the oxygen, so the diaphragm also contracts. Then just write reverse to expiration. During expiration, what will happen? We leaves, carbon dioxide comes out here, carbon dioxide leaves. So the chest cavity, what happened? Now it is relaxed. The chest cavity will be normal, means relaxed condition. Even diaphragm, just same, the diaphragm also relaxes here. Diaphragm relaxes. So that's the mechanism of respiration. Since the lung is surrounded, it is fully covered by all the protective structure. On abdomen you can see the diaphragm, on sides you can see the ribs also. So like this, as it is completely surrounded, it like protected. So this chest cavity increases because of the chest muscles